पाणी पिता माता तरत महत पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दुइदाई दाया खेले सगल जगत पवन गुरु पाणी पिता My name is Sahib Tind, and I will be talking about contemporary scientists during the Sikh Guru period. I'll be talking about the following four scientists, their related scientific breakthrough, and the related reference in the Sikh Guru Granth Sahib. During the Sikh Guru period, the first scientific breakthrough was the sun-centered model of our universe, and this was developed by Copernicus. He had a religious background as he was a clergyman by direction of his uncle, the Archbishop of Warmia. During the Middle Ages, the Church had a huge influence on the whole of Europe, as shown by the egg shape, which is the sphere of influence, and the central axis being the Vatican City. And many of the early scientific thinkers came from the Vatican. The sun-centered model of our universe simply means that the Earth goes around the Sun and the Moon goes around the Earth. Copernicus presented his ideas in the De Revolutionibus de Orbium Celestium, which directly translates as the revolution of the celestial orbs. So this was distributed 4 months after the death of Copernicus by his brother, and it slowly made its way through the scientific community and eventually made its way into the Vatican. And 73 years later, it was put on the prohibited list of written works, and thereafter it was only available in universities and such institutions. But Gurbani has said a lot about this, and that's been a recurring element throughout our presentation. Which talks about the two lamps being the sun and the moon, and the earth moving around the sun, and how they all move according to God's divine law, which, as mentioned by Jivan, this was planned in God's primordial form in Nirgun state. The second quotation, Gumman Gir Aga Gakri Guru Shabdi Bar Utriyare, which talks about the circular orbit of the planets according to God's framework. And once again, this is all according to God's command, and the sustainer, being the sun, is at the center of our solar system. So, another of the scientific breakthroughs was that the heavens were constantly changing, and this was formulated by Tycho Brahe. Unlike Copernicus, he had no relation to the church. Therefore, his scientific works and ideas were not really that influenced as much as Copernicus and the other scientists I will talk about. So up until the time of Tycho Brahe, it was thought that the heavens were fixed, and this can be seen by this diagram. It shows that the outer rim of the universe is fixed, and this leads me on to my next point, where he proved that the celestial spheres do not exist. The outer sphere being the edge of our universe, almost the limit of human thinking. As I will go on to mention later, that the solar system was what the scientists at the time were only able to focus on. And once again, Gurbani has said a lot about this. And for example, Japji Sahib, which talks about the planets, the solar systems, and the galaxies, how there is no limit, there is no end. Infinite is God's creation, and infinite is God. And this was all formulated in God's nirgun form, his primordial state. And this is where he was creating his divine framework, his natural law.
next scientist emerged from the Holy Roman Empire, which is modern-day Germany, and his name was Kepler. He developed the laws of celestial mechanics. When he was 17, he became a religious cleric, and this was before he went to university. And so really he did understand how the church functioned from its core, the core being the Vatican. And I just want to quickly touch back onto that point and stress that at that time, the church had a huge influence on what people thought about, what people said. And if something went against the Bible, it wouldn't be tolerated. And I'll go on to talk about that in a couple of minutes' time. So celestial mechanics is just to do with the orbit of planets, the motion of planets, how our solar system, in a nutshell, really just functions. Now we're going to quickly move on to Gurbani, and Gurbani has talked about how the planets are all moving according to God's command. Khand Brahman tare gun nache jen lage live har live tamari. So God is the architect, God is the designer. It's all according to his framework, his divine law. And the next quotation from Asadivar, Bevij Suraj, Bevij Chand, which talks about the two lamps being the sun and the moon, and how they're both needed for not just human sustenance, but sustenance of life on earth. The final scientist is my most favourite scientist, and really almost started a revolution in science, and his name was Galileo. His breakthrough was where he compared the two chief world systems, being the Earth-centered model, which was formulated by Aristotle and Ptolemy, as mentioned by Karanvir, and the sun-centered model of our universe, being formulated by Copernicus. As I mentioned earlier, the reason that the Earth-centered model was really set in stone up until the time of Copernicus was that it was more in line with Bible thinking. Because in the Old Testament of the Bible, in Genesis, it talks about the earth being the centre of our universe. Humans being the alpha life form. They've been put on earth to lead God's creation. But as we've been able to see, this is not correct at all. But unfortunately, throughout Galileo's life, he felt the full negative impact of the church. And in 1616, he was put to trial because he wrote a letter to the Baroness of Tuscany saying that the quotations used in the Bible should not be allowed to be used in scientific dialogue. And the church didn't really take well to this. So they said, renounce your views, and then we'll leave you to live your life. But he didn't. He carried on promoting the idea of the sun-centered universe. He carried on with his scientific research. And then once again in 1633, he was put in jail for promoting Copernicus's idea of the sun-centered universe. And he was forced to give up his ideas. And thereafter, he was forced to spend the rest of his life under house arrest. Now we jump to the east, where the concept of parikrama, which is to do with the essence of life being at the center. For example, when we go to the Golden Temple, we walk around the Golden Temple before we enter the Darbar side. So the essence of our journey to the Golden Temple is really the Guru Granth Sahib at the center. The Guru Granth Sahib is our essence of life, a Sikh's essence of life. We need the Guru Granth Sahib for guidance, to lead us through life. If we need any help, Guru Granth Sahib is there. And now if we look at a scientist perspective on parikrama, the sun is the centre of our solar system. The sun is the sustainer of life on Earth. If there was no sun, life on Earth wouldn't be able to function. But now, in order to back this up, or really sum up Galileo's points, and all of this was before the time of Galileo, it's a reference from the Guru Granth Sahib. Suraj Chand Sirjan Ahanis Jalat Vicharo, which talks about God creating the universe, especially the sun, the moon, the night and the day. And once again, the underlying framework, the underlying idea is that this was all created by God in Nirguna state. It's all according to his divine law, and it's all by his command.
Now we sort of sum up what I've looked at. God has expanded his creation many a time. From God the universe emanated, and into God the universe will merge again. The limits of God is not known by anyone, and the limits of the universe is still not known by anyone. Thank you very much. I'll now pass over to the next speaker, who will talk about... ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਕੋ ਬਰਾਹੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੈਪਲਰ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਲੀਲੀਓ ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ ਜਿਨੇ ਫਿਰ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਨਿਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੈਲੀਲੀਓ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਗੈਲੀਲੀਓ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਆਖਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਜੀਗਰ ਜੈਸੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਦਿਖਲਾਈ, ਸਵਾਂਗ ਉਤਾਰ ਥਮਿਓ ਪਸਾਰਾ, ਤਬ ਏਕੋ ਏਕੰਕਾਰਾ, ਕਵਨ ਰੂਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਓ ਬਿਨਸਾਇਓ, ਕਥੈ ਗਇਓ ਉਹ ਕਥ ਤੇ ਆਇਓ। ਜਲ ਤੇ ਉੱਠੇ ਅਨੇਕ ਤਰੰਗਾ, ਮਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਗਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਮੰਡਲ, ਧਰਤੀਆਂ, ਆਕਾਸ਼, ਤਾਰੇ ਆਦਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਲ ਤੇ ਉੱਠੇ ਅਨੇਕ ਤਰੰਗਾ, ਕਨਿਕ ਭੂਖਨ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਰੰਗਾ, ਬੀਜ ਦੇਖਿਓ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਫਲ ਪਾਕੇ ਤੇ ਏਕੰਕਾਰਾ। ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਦਰਖਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਫਲ ਤੇ ਬੀਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਬੀਜ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਉਹ ਐਸਾ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਤਾਰੇ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦ ਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲਖ ਦਰਿਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦਵੀ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਪਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਗੈਲੀਲੀਓ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਪਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ
500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਪੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਥਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਿਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਜਾਵਟ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਇਨਾਤ ਸੰਸਾਰ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਰਿਆ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਖੰਡ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੰਡਲ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੂਰਜ, ਕਿੰਨੇ ਤਾਰੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਰਫ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਣਤੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ, ਤੀਰਥਾਂ, ਤੱਟਾਂ, ਮੇਘਾਂ, ਖੇਤਾਂ, ਦੀਪਾਂ, ਲੋਵਾਂ, ਮੰਡਲਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ, ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਡਲ, ਮੈਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਤੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਤਾਰੇ ਆਦਿਕ, ਦੀਪਾਂ, ਲੋਵਾਂ, ਮੰਡਲਾਂ, ਖੰਡਾਂ ਵਰਪੰਡਾਂ। ਕੇਵਲ ਖੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਉਤਪੁਜਾਂ, ਖਾਣੀ ਸੇਤਜਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਪੁਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸੇਤਜਾਂ, ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕਾ, ਸਰਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਿਰਾ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਪਸਾਰਾ ਪਸਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਲੀਲਾ, ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਲੀਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਪੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ। ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾ। ਉਸ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖੇਡਦਿਆਂ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜਾ ਦੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜ ਕੇ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਖੇਡ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਲੀਲਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਹ ਲੀਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਅੰਤ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਮਨੋਂ ਲੋਹਾ ਚਬਾਣ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇਸ ਬੇਅੰਤ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ The cosmic presence is the Guru. Water, the father, and earth, the mother. Day and night, the two nurses in whose bosom
mankind place. Good deeds and bad will be judged. And accordingly, some will move closer to him and others drift further apart. Changiyan ya buriyan ya vache dharma